Yes, welcome all. So today we are going to discuss the concept called syllogisms, right? So this concept is useful for all banking examinations and all other competitive examinations as well. ఈ సిలాజిజమ్స్ అనేటువంటి సిలాజిజమ్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనకు అన్ని బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్తో పాటుగా అన్ని అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా వీటికి వెయిటేజ్ ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మరి బ్యాంకింగ్లో చూసుకుంటే మనకి ఇందులో నుంచి టోటల్గా 5 క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. 3 to 5 క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, రైట్? సో యాక్చువల్గా ఇన్ దిస్ సిలాజిజమ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ 8 or 9 types. 8 or 9 types are there. So now we are going to discuss one by one, right? ఒక టైప్ చూసిన తర్వాత ఆ టైప్ మీకు సంబంధించినటువంటి ఒక 4 క్వశ్చన్స్ చూసామనుకోండి, మీకు ఆ టైప్ 1 మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ 1 చేసుకున్నాం అనుకోండి, టైప్ 1 మీద ఒక 4 క్వశ్చన్స్ మనం చూసామనుకోండి, సో ఆ టైప్ 1 మీద మీకు పూర్తి అవగాహన అనేది వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో హియర్ సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద టైప్ 1 we have to know some basic concept, right? So what is the concept? First of all, how the questions will ask and what we need to do, right? Now చూడండి, for that సిలాజిజమ్స్ అనేటువంటి టాపిక్ లో మనకి టోటల్ గా ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇస్తాడంటే సమ్ స్టేట్మెంట్స్, రైట్? హీ విల్ గివ్ ద స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది కంక్లూజన్స్. సో స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ స్టేట్మెంట్స్ కి మనం ఆ స్టేట్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మనం కంక్లూజన్ని రీడ్ చేయాలి, రైట్? సో ఆ కంక్లూజన్ అనేటువంటిది ఒకవేళ ట్రూ అయితే మనం కంక్లూజన్ 1 ట్రూ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం. కంక్లూజన్ 2 ట్రూ అయితే కంక్లూజన్ 2 కూడా ట్రూ అని తీసుకుంటాం. ఒకవేళ ఏదైనా ఫాల్స్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్, సెకండ్ వన్ ట్రూ అయితే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రూ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం. ఒకవేళ రెండు ట్రూ అయితే బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం. ఒకవేళ రెండు ఫాల్స్ అయితే రెండు కూడా కరెక్ట్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి మనం ఆప్షన్ అనేది టిక్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో మరి ఈ స్టేట్మెంట్స్ని మనం డైరెక్ట్గా చదివి, కంక్లూజన్స్ డైరెక్ట్గా చదివి మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే డెఫినెట్గా మనం అలా చేస్తే మిస్టేక్ చేస్తాం. సో వీ ఆల్రెడీ నో, రైట్? డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద వెన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్. ఆఫ్టర్ దట్ we have to do whether the conclusions are correct or not. We have to check that based on the Venn diagram only we have to check whether the given the conclusions are correct or not, right? So for that first we have to know some basic concept, right? So what are the basic concepts? For example, if I have given some x or y, so here I am writing some x or y, right? Some x or y, some x or y. So for this how we need to draw the Venn diagram? So ఈ స్టేట్మెంట్ కి Venn diagram మనం ఎలా డ్రా చేయాలి, రైట్? సో now we are going to see that one. Some x or y means here we have to take one circle. This circle belongs to x, right? Next, so this circle, it is y. It is y. Now here it is, the statement is some x or y. Some x or y means, so this is the sum, right? ఇది మనకి సమ్ అవుతుంది. Some x or y, కొన్ని x మాత్రమే y. So some x or y means this portion is there, no? This portion is some x or y. Okay? So this is the first one, right? Next, for example, all x or y. The second conclusion is here, all x or y. So for this what is the Venn diagram? దీనికి Venn diagram ఎలా ఉంటుంది, right? So now here I am taking x. This is x, right? ఆల్ ఎక్స్ ఆర్ వై, అన్ని ఎక్స్లు కూడా వై అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు. కాబట్టి రైట్ హియర్ వి హావ్ టు డ్రా దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ వై. నౌ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ఆల్ ఎక్స్ ఆర్ వై, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద పాయింట్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ద సర్కిల్ ఎక్స్, దట్ పాయింట్ విల్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు వై. మనం ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఎక్స్లో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఎక్స్ సర్కిల్లో, అంటే ఈ సర్కిల్లో మనం ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే అది వై కూడా సంబంధించినటువంటి పాయింట్ అవుతుంది, రైట్?
So this statement, all x are y, we have to draw the Venn diagram like this, right? And next, for example, my third statement is, for example, no x is y. No x is y. Okay, my statement is no x is y. For that, what we have to do? దీనికి మనం ఎలా డ్రా చేయాలి Venn diagram, right? No x is y means this is x and this is y. There is no connection. There is no connection between x and y. No x is y. Yes. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ x కూడా y కాదు. ఏ x కూడా y కాదు. So no x is y. There is no connection between x and y. So we have to draw. It is for example, if you draw like this, it is also correct only. So here, what is this symbol indicates means there is no connection between x and y. Means ఏ x కూడా y కాదు అని ఇది డినోట్ చేస్తుంది అనమాట, రైట్? సో ఈ 3 బేసిక్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ మీకు తెలిస్తే స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కి ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది మీకు తెలిస్తే ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ these 3 concepts are very important, you know, right? Now so where are these concepts are useful means, see here, for example, already we discussed, right? So question lo manaki statements untai, conclusion untundi, right? So questions lo statements untai, conclusion untundi anante aa statements lo ela istadante some apple or banana. Some apple or banana means these are the apples and these are the bananas, right? Now this portion is there, no? This portion is some apple or banana, right? So like that we have to proceed. Now first we will see one by one, right? First we are going to see the type 1 concept, right? I will give the statements and I will give the conclusion also. Later we are going to solve that problem, right? Now first we will see type 1 problem, right? Now we are going to see type 1 syllogisms, type 1. So you will get one doubt. How we can conclude the problem is based on type 1? Problem type 1 నుంచే ఎలా వచ్చింది, type 1 ప్రాబ్లమే అని మనం ఎలా చెప్పగలగాలి, right? So for that, if we want to find which kind of problem this one means, we have to see the conclusions itself. First we have to check the conclusions. If the conclusions consist of some, all, only. Not only means some, all. Some, all. అంటే conclusions లో some, all ఇవి మాత్రమే కనిపిస్తే డెఫినెట్గా అది టైప్ 1 ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, రైట్? సమ్, ఆల్ ఇవి రెండు మాత్రమే ఉండాలి. అంటే ఒకటి కూడా ఉండొచ్చు, సమ్ ఒకటైనా లేదా ఆల్ ఒకటైనా లేదా సమ్ ఆల్ కలిపి అయినా సరే ఉండొచ్చు, రైట్? నౌ సో what I'm saying, type 1 means conclusion consists of conclusions consists of some or all, right? This is all about the type, right? Now listen. Now first of all, the statements are given here. 3 statements are given and 4 conclusions are given. So ikkada 3 conclusions icharu, 4 conclusions, 3 statements icharu, 4 conclusions icharu, right? So first step is what? We have to draw the Venn diagram for the given statements. For the given statements we have to draw the Venn diagram. ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కి మనం ఫస్ట్ Venn diagram డ్రా చేసుకోవాలి. Later we have to check whether the given conclusions are correct or not. Okay, right? Now we'll see one by one, right? So what are the statements here? First statement is some trees are papers. We already know some x or y, right? Similarly, some trees are papers. Some trees are papers means we have to draw Venn diagram like this. We already know some trees. These are the trees. So we have to take only T, right? It's better to this is the first problem, right? So it's better to write total some. These are the trees, right? Now some trees are papers means
some trees are papers. These are the papers, right? These are the papers, right? Next, all papers are inks. All papers are inks means we have to draw Venn diagram like this. We already know, right? So this one, for example, these are the papers and these are the inks, right? So we can draw like this, or we can draw like this also. We can draw like this also. We can draw, this is the paper and this is ink, right? So we can draw like this, because if you know, if you observe this one, all papers are inks only here also. So మనం ఇలా డ్రా చేసుకున్న బదులు ఇలా కూడా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు, right? Next, some ink are blue. Some ink are blue. First of all, this is the ink. Now some ink are blue means this is the some ink are blue. Now this is the Venn diagram for the given statements. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కి మనం డ్రా చేసినటువంటి Venn diagram, right? Now we have to check whether the conclusions are true or false, right? Now what is the first conclusion? Some inks are trees. He has given that some inks are trees. Some inks are trees means definitely there is a connection between ink and trees. He is saying that there is a connection between inks and trees. Now let us check whether there is a connection or not. Ink and tree. Now we have to check these two only, inks and trees. So these are the trees and these are the inks. If you observe, this is the ink, right? And these are the trees, right? Now if you observe, yes, definitely there is a connection. Definitely there is a connection between ink and tree. If you observe, this is the connection between tree and ink. This is the connection between tree and ink. Some trees, he has given that some inks are trees. Yes, this is the ink. Some ink are tree only. So therefore we can conclude that statement 1 is true. Statement 1 is true. Now what is the second one? What is the second conclusion? Some papers are trees. Some papers are trees. Some papers. First we have to check papers and trees. Here it is the papers and trees. So papers and trees. Yes. So now only we discuss that one. So these are the some papers and those some papers are trees only. There is a connection between trees and papers. Therefore this statement, this conclusion definitely follows. Yes or no? This conclusion definitely follows. ఎలా చెప్తున్నాం డెఫినెట్గా ఇది ఫాలో అవుతుంది అని? చూడండి, పేపర్స్ కి ట్రీస్ కి కనెక్షన్ ఉండాలి. హియర్ ఆర్ ద పేపర్స్ అండ్ హియర్ ఆర్ ద ట్రీస్, రైట్? పేపర్స్ కి ట్రీస్ కి ఈ కంక్లూజన్ ఈ లింక్ మనకు ఉంది, రైట్? Therefore we can say that some papers are definitely trees. Some papers are trees. This statement, this conclusion also follows, right? Next, what is the third conclusion? Some blue are paper. Some blue are paper. Where is the blue? Here blue and paper. We have to check blue and paper. Where is blue? Here it is the blue. Here it is the blue, right? Here it is the blue and here it is the paper. There is no connection between papers and blue. If you observe, there is no connection between paper. This is the paper. If you observe, this is the paper, right? And this is the blue, right? So here it is given there is a connection between blue and paper. But after observing the Venn diagram, there is no connection between paper and blue. మనం ఇచ్చిన కంక్లూజన్ ఏమో సమ్ బ్లూస్ ఆర్ పేపర్, కొన్ని బ్లూ పేపర్ అవుతాయి అని ఇచ్చాడు. బట్ ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ ద వెన్ డయాగ్రామ్ దేర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ పేపర్ అండ్ బ్లూ. పేపర్ కి బ్లూ కి అసలు కనెక్షనే లేదు. కొన్ని బ్లూ పేపర్ ఎలా అవుతాయి? అవ్వవు. Therefore we can say that this conclusion does not follow. This conclusion does not follow. Now let us check the fourth conclusion. Some blue are ink. He has given that some blue are ink. First of all, where are the inks are? So here the inks are there, right? Ink. Ink belongs to this one, right? Ink. Right? This is the ink. Now this is ink and this is blue. Definitely he is saying that there is a connection between blue and ink. There is a connection between blue and ink. By observing the Venn diagram, we can say that yes, exactly there is a connection between ink and blue. Right? This is the ink, no? Right? If you observe, this is the ink, and here is the blue.
definitely there is a connection between ink and blue. Therefore we can conclude that the conclusion 4 is correct, right? Now I hope you got this one. This is very easy question. The type 1 model is very easy, right? Now first of all, what are here given statements? 3 statements given and 4 conclusions given. మనకి ఇక్కడ 3 statements ఇచ్చారు, 4 conclusions ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ కి మనం వెన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. వెన్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక స్టార్టింగ్ లో మీకు ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పాను. సమ్ ఎక్స్ ఆర్ వై అన్నప్పుడు మనం ఇలా డ్రా చేసుకోవాలని, సమ్ ఎక్స్ ఆర్ వై, సమ్ ఎక్స్ ఆర్ వై, రైట్? నెక్స్ట్ ఆల్ ఎక్స్ ఆర్ వై, ఆల్ ఎక్స్ ఆర్ వై అంటే ఇలా డ్రా చేసుకోవాలని చెప్పాను, లేదా ఇలా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ సమ్ ఇంకా సేమ్ సమ్ ఎక్స్ ఆర్ వై. నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో ఎక్స్ ఈజ్ వై అంటే, నో ఎక్స్ ఈజ్ వై అంటే మనం ఇలా తీసుకోవాలని చెప్పాను మీకు, రైట్? ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్, ఇవన్నీ మనం చూసాం, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తున్నాను అంటే వెన్ డయాగ్రామ్ కనుక డ్రా చేసుకుంటే కంక్లూజన్స్ మనం ఈజీగా మనం వీటిని అర్థం చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంక్లూజన్ హియర్? సమ్ ఇంక్స్ ఆర్ ట్రీస్. కొన్ని ఇంక్స్ ట్రీస్ అవుతాయి అన్నాడు. ఫస్ట్ వి హావ్ టు చెక్ వెదర్ దేర్ ఇస్ ఏ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఇంక్ అండ్ ట్రీ. ఇంక్ కి ట్రీ కి ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇంక్ ఉంది, రైట్? ఇక్కడ ట్రీ ఉంది. బై అబ్జర్వింగ్ ద వెన్ డయాగ్రామ్ వి కెన్ కంక్లూడ్ దట్ దేర్ ఇస్ ఏ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఇంక్ అండ్ ట్రీ. Definitely this conclusion follows. Next we have to check papers and trees. First we have to check, here it is given some papers or trees. He is saying that కొన్ని పేపర్స్ ట్రీస్ అవుతాయి అని ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ అసలు ఆ రెండింటి మధ్య మనకి కనెక్షన్ ఉంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాలో అవుతుంది. కనెక్షన్ లేకపోతే ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్, తప్పు స్టేట్మెంట్, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్, రైట్? ఫస్ట్ we have to check papers and trees, whether there is a connection between papers and trees. We have to check. Here it is the papers and here it is the trees. ఉంది కనెక్షన్, ఇది ఉంది, రైట్? ఈ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి this statement also follows. Now we have to check the third conclusion, that is some blue or paper. First we have to check whether there is a connection between blue and paper or not. బ్లూ కి పేపర్ కి కనెక్షన్ ఉంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాలో అవుతుంది, కనెక్షన్ లేకపోతే ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అవుతుంది, ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. బ్లూ అనేది ఇక్కడ ఉంది, పేపర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ పేపర్ ఉంది, ఇక్కడ బ్లూ ఉంది. బై అబ్జర్వింగ్ ద వెన్ డయాగ్రామ్ వి కెన్ ఈజీలీ కంక్లూడ్ దట్ దేర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ పేపర్ అండ్ ఇంక్. ఈ రెండింటికి మధ్య అసలు మనకి కనెక్షన్ లేదు. ఇంక్ కి బ్లూ కి ఉంది కనెక్షన్, బట్ పేపర్ కి బ్లూ కి కనెక్షన్ లేదు. కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన కంక్లూజన్ అనేది ఫాల్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, సమ్ బ్లూ ఆర్ ఇంక్. కొన్ని బ్లూ ఇంక్ అవుతాయని ఇచ్చాడు, కంక్లూజన్ ఇచ్చాడు అవుతాయని. అవుతాయా లేదా మనం చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేయాలి? ఫస్ట్ బ్లూ కి ఇంక్ కి కనెక్షన్ ఉందో లేదో చెక్ చేద్దాం. కనెక్షన్ ఉంటే అతను ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, కనెక్షన్ లేకపోతే ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ అనేది ఫాల్స్. సో చూద్దాం. సమ్ బ్లూ ఆర్ ఇంక్. బ్లూ కి ఇంక్ కి కనెక్షన్ ఉందా? ఉంది. ఇదేమో ఇంక్, ఇదేమో బ్లూ. సో ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది, ఈ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కంక్లూజన్ 4 అనేది ఇక్కడ ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు, రైట్? సో హియర్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్? కంక్లూజన్ 1, 2 and 4 follows. Conclusion 1, 2 and 4 follows, right? So this is all about the first problem. Now we are going to see 2 more problems and 1 homework problem, right? So now just once observe this one.